గోరంత దీపం కొండంత వెలుగు చిగురంత ఆశ జగమంత వెలుగు పాటతో మొదలు పెట్టాను. చిగురంత ఆశ అది ఈనాటి షోకి థీము. చిగురంత ఆశ మొలకెత్తిన వారం అనిపించింది నాకు. ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ పాజిటివ్ న్యూస్. యుఎస్ రిస్టోర్స్ లీగల్ స్టేటస్ ఫర్ మెనీ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు గత 2-3 వారాలుగా గగ్గోలు ఎత్తిపోతున్నది ఏంటంటే, అమెరికాలో మొత్తం 1500 మందికి పైగా F1 వీసాలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ని వాళ్ళ వీసాలు రద్దు చేశారు సివిస్ లో. సో వీళ్ళ పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా అయింది. ఎస్పెషలీ ఫ్యూ వీక్స్ బిఫోర్, లైక్ నాట్ ఎ ఫ్యూ వీక్స్, లైక్ 2 or 3 వీక్స్ బిఫోర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఇదంతా చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ రియలీ బ్యాడ్ స్టఫ్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ. వాళ్ళ మీద ఆరోపణలు ఏంటి వాళ్ళకే తెలియాలి. ఏం చూసి ఈ స్టూడెంట్ రికార్డులో ఏం చూసి ఆ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారనేది తెలియదు. కానీ వచ్చిన వార్తల ప్రకారం ఏంటంటే, అవుట్ స్టాండింగ్ స్పీడింగ్ టికెట్ ఉన్నా, లేకపోతే ఎక్కడన్నా చిన్న చిత్క షాప్ లిఫ్టింగ్ కేసు ఉన్నా, ఇలాంటివి ఏవో చెప్తున్నారు. ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఈస్ సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ సర్కిల్స్ లో కూడా ఎందుకు చేశారో తెలియదు. అది వీసాలు రివోక్ చేశారని మాత్రమే తెలుసు. అట్లీస్ట్ ఐ నో వన్ ఆఫ్ మై కాలీగ్ ప్రొఫెసర్స్, దేర్ that person's PhD student was scheduled to defend, and just for the professor and for the student and the professor, it's a very terrible time. I'm just telling you from both sides of it. Idi US restores legal status for many international students, but warns of removals to come. ఇక్కడ ఐ డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ అండి, బట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా వాచ్ చేస్తుంటే నా అభిప్రాయం చెప్తాను. ఇక్కడ అది చెప్పాను, నా మెయిన్ థీమ్ ఈరోజు చిగురంత ఆశ. ట్రంప్, జనరలీ స్పీకింగ్, ట్రంప్ ఈజ్ వెరీ ఇన్కాంపిటెంట్. హీ ఆల్సో పిక్డ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్కాంపిటెంట్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఆత్మవిశ్వాసం ఉండి కాంపిటెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అతనికి పనిచేయరు. ఇప్పుడు సెక్రటరీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ పీట్ హెగ్సెత్ తీసుకుంటే, హీఈస్ సో స్టక్ విత్ హిజ్ ఓన్ ఇన్సెక్యూరిటీస్. అందరి మీద అరవటం చాలా ఇది చేస్తున్నాడు. దట్ దెర్ ఆర్ రూమర్స్ దట్ హీ విల్ బి కిక్డ్ అవుట్ వెరీ సూన్. సో హీ షోయింగ్ హిజ్ ఇన్కాంపిటెన్స్. క్రిస్టీ నోఎమ్, తన మీద ఒక చిన్న 8 or 9 minute బిట్ చేశాను. మధ్యలో బ్రేక్ కావాల్సి వస్తే దాన్ని ప్రసారం చేస్తాను. సో షీ ఈజ్ అన్ ఇన్కాంపిటెంట్ పర్సన్, అండ్ షీ అండ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్, వీళ్ళిద్దరు కలిపి ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ రోల్ ఎంత ఉంటుందో తెలియదు, కానీ ఒకవేళ లెట్స్ సే ఏదైనా క్రిమినల్ రికార్డ్ ఏదైనా ఉందనుకోండి లోకల్గా, సో ప్రాబబ్లీ దట్ కెన్ గెట్ రౌటెడ్ త్రూ డిహెచ్ఎస్ ఇంటూ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్. అక్కడ ఏమన్నా ఈ సివిస్ రెవకేషన్స్ అన్నీ జరుగుతున్నాయో తెలియదు నాకు. సో హియర్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్కాంపిటెన్స్ అనేది. ఆలోచించకుండా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉదాహరణకి చెప్పాలంటే, ఫస్ట్ ఎర్లీ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేసాడు. ఏమిటి అది, కొన్ని రకాల నిధులన్నీ ఫ్రీజ్ చేసేసాడు. ఫ్రీజ్ చేసేస్తే ట్రైన్ టు రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ సిస్టమ్స్ దట్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. ఇప్పుడు కొన్ని రకాల పేమెంట్స్ అన్ని మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా నిలిచేసి గగ్గోలు పెట్టిపోయారు అందరూ. అవి వెంటనే వీ డిడ్ంట్ మీన్ టు డూ దట్ అని చెప్పి వెనక్కి విత్డ్రా చేసుకున్నారు. ఐ వాజ్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీ, ఎగ్జాక్ట్గా ఏ సర్వీసెస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయో తెలియదు. సో అది వెనక్కి తీసుకున్నప్పుడు ఒక రకమైన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, బేసికల్గా వీ డిడ్ంట్ మీన్ టు డూ దట్, బట్ వీ మెంట్ టు డూ దట్. సో విషి వాషిగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి మొత్తానికి ఏం చేశారు, కంప్లీట్గా బ్యాక్ ట్రాక్ చేశారు. బట్ దే ఆల్సో సెడ్ వీ రిజర్వ్ ద రైట్ టు డూ దిస్ అగైన్. దిస్ వన్ రైమ్స్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్కాంపిటెన్స్ అనమాట. ఇది ఇట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి మేము చేయగలం అని చెప్పి చేశారు. దానివల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆలోచించలేదు వీళ్ళు. ఇప్పుడు రకరకాలుగా క్లాస్ యాక్షన్ లాసూట్స్ కానీ, ఇండివిజువల్గా లాసూట్లు కానీ చేస్తుంటే, ఈవెన్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నో బ్యాండ్ విత్ టు గో డిఫెండ్ ఆల్ దీస్ కేసెస్ అక్రాస్ ద నేషన్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, అది ఆపరేషనల్ ప్రాబ్లం. రెండోది, ఈ యూనివర్సిటీస్ నుంచి కూడా ప్రెషర్ వచ్చింది. సో బాటమ్ లైన్, ఇఫ్ ఏ స్టూడెంట్ కేమ్ హియర్, సెల్ఫ్ ఫండెడ్ స్టూడెంటో లేకపోతే
local, let's say even if you are a graduate research assistant, you are on a project, you got you are like 1 semester away, or maybe in this final semester defending your graduation. The system, whether the graduate student paid into the system or the system paid to the graduate student for doing that research, మొత్తం బుడిదలో పోసినట్టు అయిపోతుంది. So there are so many other consequences. They haven't, if the student has to leave especially. So అందుకని చెప్పి they are going to say, to save their face, say, oh, but warrants of removals to come. So ఇంత లాంగ్ విండెడ్గా చెప్పేది ఏంటంటే నేను, this part, but warrants of removals to come may not ever happen, just like the other time when they froze all the funding and then they had to backtrack. So this may not come. So this is one place where Trump and his team's incompetence might be advantage. Of course, if you are one of those students who have to go through all this nonsense, it's not very reassuring. But what are you going to do? So chiguranta ase chodandi ikkada. So this is the most positive news I wanted to start with. And the second one I want to start with is the polls. And this is the one that I am most excited about. The most excited about what the polls are showing. This is telling what public is feeling about Trump. What public is feeling about Trump, they're saying, first of all, 66% of the nation, 66, this is not showing up right. Let me close this. How do I close this? Okay. All right, so this is better. This looks better. Let me zoom in a little bit. 66% say it is chaotic. This administration is scary, and 59% some 42% of the people, they think this whole thing is exciting. So chala polls వచ్చాయి. ఈ polls అన్ని ఏంటంటే బేసికల్గా at some point 100-day point ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ ద మేజర్ పోల్స్ తీసుకుంటారు. how do you think the president is doing? చాలా వచ్చాయి. ద ఫాక్స్, ప్యూ రీసెర్చ్ వాళ్ళు, అలాగే న్యూయార్క్ టైమ్స్, సిఎన్ఆ, వాషింగ్టన్ పోస్ట్, ఇట్లా మేజర్ టాప్ క్వాలిటీ పోల్స్ అన్నీ వచ్చాయి. ఇందులో I mean, if I just keep going about the polls, it will take forever to finish that thought. So this describes chaotic. 66%, 2/3 of the nation believes that it's completely chaotic, which is another word for incompetence, right? That's the positive I see. So the most important thing చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ చిగురంతా ఆశ థీమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను పెట్టింది జాబ్ పెర్ఫార్మెన్స్. 59% of the people are disapproving it. Only 40% are approving. This is Pew Research. టారిఫ్ ఇంక్రీజ్కి సంబంధించింది ఆ గ్యాప్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది, 1 పాయింట్ ఎక్కువ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 20 point difference. Cutting funds to federal departments and agencies, it's 11 point difference. So this is good news. Most Americans say Trump administration would need to stop an action if federal court says it is illegal. So here is a subsection of that poll. 20% మంది కోర్టు రూలింగ్ పాటించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. 78% కోర్టు రూలింగ్స్ పాటించాలి అన్నారు. అదే సుప్రీంకోర్టుకి సంబంధించి వచ్చేసరికి 78-9. ఈ మధ్యలో ఏంటి, ఓన్లీ 9% సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు పాటించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గో వెల్. మీరు లాస్ట్ వీక్ నేను షోలో చేసింది ఏంటంటే ఫ్రైడే నైట్ 1 AM, అంటే ఎర్లీ అవర్స్ ఆఫ్ సాటర్డే మార్నింగ్ 1 AMకి ఆర్డర్ పాస్ చేశారు సుప్రీంకోర్టు. ఏమని, ఈ డిపోర్టేషన్స్ అంటారు. ద అఫీషియల్ వర్డ్ ఈస్ డిపోర్టేషన్స్. క్లియర్లీ దే ఆర్ కిడ్నాపింగ్స్. ఈ ఎల్ సాల్వడార్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్కి కొంతమంది ఖైదీలను తరలించడాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఉదయం 1 గంటకి నిలిపివేసింది. దాని గురించి ఒక వీడియో పెట్టాను. యాక్చువల్గా తర్వాత దాని గురించి న్యూస్ చూస్తే చాలా మంది పండితులందరూ ఏకీభవిస్తున్నది ఒకే విషయంలో. ఆ డ్రాస్టిక్ మెజర్ అట్ 1 AM ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది సుప్రీంకోర్టు అంటే, దే ఆర్ వాచింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో మెనీ థింగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇది ఇంతకుముందు వాళ్ళు 9/0తో ఇచ్చిన ఆర్డర్ను కూడా డిఫై చేయడాన్ని,
గమనించి దే వాంటెడ్ టు గో and somehow they asserted their authority. 7-2. That 7-2 gives me hope. That's another thing. That 7-2 gives me hope. And what happens with Supreme Court ఏంటంటే if a 50-50 issue అనుకోండి, వాళ్ళు సుప్రీం కోర్ట్ జనరల్గా 50-50 ఇష్యూ అయితే వాళ్ళ కలుగులకు వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు రిపబ్లికన్ అపాయింటెడ్ జడ్జెస్ వాళ్ళ ఐడియాలజీ ప్రకారం వెళ్తారు, అలాగే డెమోక్రాటిక్ అభ్యర్థులు వాళ్ళ కలుగులకు వెళ్ళి, సో ఆ రకంగా చూస్తే 6-3 మెజారిటీ ఉంది సుప్రీంకోర్టులో ట్రంప్కి అడ్వాంటేజ్. కానీ ఇక్కడ ఒకటి అతని ప్రవర్తన, రెండోది ఈ పోల్ నెంబర్ ఇది ఉంది ఏదైతే చూసారా 78% ఆఫ్ ద పీపుల్ వాంట్ ట్రంప్ టు ఫాలో సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ అన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టు విల్ డూ ద రైట్ థింగ్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ దేర్ ఐడియాలజీ. ఆ నమ్మకం నాకు వచ్చింది. చిగురంతా ఆశ. ఇంకొక పోల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇవన్నీ సెపరేట్ ఐటమ్స్ గురించి. ఇది న్యూయార్క్ టైమ్స్ సిఎన్ఆర్ పోల్లో -12 పాయింట్స్. ఇది అమెరికాలో ఎన్నికలు ఎప్పుడు 2-3 పాయింట్లు తేడాలో ఉంటాయి. ఇది ఇంత ఎర్లీగా 42% పడిపోవడం ట్రంప్, ఇది తన ఫస్ట్ టర్మ్ కంటే తక్కువ పడిపోయింది అప్రూవల్ రేట్. ఇంకొక there are so many charts I could have gotten that, but ఇంకొక చార్ట్ చూశాను. Of all the presidents in the last 50 years, Trump is the worst. Second worst is also Trump, depending on the time period. Either Trump 1.0 or Trump 2.0. Those are the two worst in terms of public approval, job approval. Here is the beauty. Trumpకి ఇమిగ్రేషన్ మీద చాలా హై మార్క్స్ వచ్చాయి. అవి అక్కడ కూడా తన ఆదరణ పడిపోయింది. మేనేజింగ్ ద ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ అక్కడ లేదు ఆదరణ. మిగతా అన్ని డబుల్ డిజిట్స్లో అతనికి నెగిటివ్గా ఉన్నాయి. హైయెస్ట్ వచ్చేసి ఈ కిల్మార్ బ్రేగో గార్సియా కేసు చూసారా, ఇట్ బ్రోక్ త్రూ. ఆ విషయంలో అతని ప్రవర్తనకి -21 పాయింట్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ రియలీ బ్యాడ్. దిస్ ఈస్ ఆల్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఫర్ ట్రంప్. మిగతా ఇష్యూస్ గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావు? ఇది అలాగే there are more. So yeah, one of the most brutal things ఏంటంటే Fox News follow. Fox News is so favorable to Trump, yet Fox News came out like వాళ్ళ రిజల్ట్స్ కూడా కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నాయి మిగతా మేజర్ పోల్స్ కూడా. అంటే Fox News, even though it is pro Republican, pro Trump, వాళ్ళ pollsters they do an excellent job. సో అది నచ్చలేదు మనవాడికి. Rupert Murdoch has told me for years that he is going to get rid of his Fox News Trump hating Fox polls, fake polls. So ఇది పోస్ట్ చేసి. Anyway, these things give me hope. These things really give me hope. చిగురంతా ఆశ జగమంతా వెలుగు అన్న థీమ్తో ఈ షో మొదలుపెట్టాను కదా. ఆ థీమ్తోనే ఈ భాగాన్ని ఎండ్ చేయాలని చెప్పి ఈ షోలో జరిగిన ఒక గ్రూప్ కాన్వర్సేషన్ ని స్ప్లైస్ చేసి ఈ వీడియో నెక్స్ట్ పార్ట్ కంటిన్యూ అవుతుంది. I'm waiting for 2026 elections. I want to see what. Yeah, ఏదో అవుతుంది అనిపిస్తుంది. అంటే ఏమవుతుందో నాకు తెలియట్లేదు. ఏమవుతుందో తెలియదు. నేను అది చెప్తానండి. పాజిటివ్ న్యూస్ లో మేము we started this with చిగురంత ఆశ అనే థీమ్ తో. I'll tell you the positive news. Last night or the day before night, Chuck Grassley spoke forcefully యుక్రెయిన్ గురించి. మొన్నటి దాకా మాట్లాడలేడు. ఇప్పుడు సడన్ గా గొంతెందు పెరిగింది ఆయనకి. ఈ పోల్స్ చూసారు. ఈ పోల్స్ చూస్తే రిపబ్లికన్స్ విల్ గ్రో సమ్ స్పైన్. దట్ ఈస్ మై అదర్ హోప్, ఆర్ దట్స్ మై బిగ్గెస్ట్ హోప్. మిడ్ టర్మ్ ఎలక్షన్స్ వరకు ఆగొస్తలేదు. దేర్ కెన్ బి సంథింగ్ దట్ well, you never know. I was asking my colleague what positives, unlikely positives you see అంటే నేను అనేది ఏంటంటే దెన్ ద రిపబ్లికన్ పార్టీలో just a handful from Senate, handful from House, that's enough to stop this guy. Not that he cannot be impeached with that numbers, but at least they can push back. Literally handful అండి మీరు చెప్పినట్టు. ఐదుగురు ఉంటే చాలు. అక్కడ ఐదుగురు చాలు, ఇక్కడ నలుగురు చాలు సెనెట్ లో. కానీ ఎలక్షన్స్ ముందు మీరు నేను
బోర్డని నంబర్లో బోర్డు హోప్ఫుల్స్ అని పెట్టుకున్నాను డేటా అన్నాడు. చాలా దెబ్బేసింది అది. ఆ దెబ్బ నుంచి నేను ఇంకా తేరుకోలేదు ఫుల్గా చెప్పాలని. నేను చెప్పాను కదా, అప్పటి నుంచి న్యూస్ ఛానల్స్ ని చూడడం మానేశాను. అసలు కైండ్ ఆఫ్ డిటాచ్డ్ టు ఆల్ ది హ్యాపెనింగ్స్. ఎవరి మీద కోపం లేదు, నా మీద నాకే కోపంగా ఉంది. సో సుబ్బారావు గారు, దట్స్ వాట్ దే చెప్పండి. వాంట్. ఓకే, దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ దే వాంట్. I know. మొన్న I listen to young people like Cameron, if you know Cameron Kasky, one of the students who came out of the Parkland shooting, March for Your Lives organize చేశారు. The other guy from DNC vice chair లో ఉన్నారు, డేవిడ్ హాగ్ వీళ్ళతో ఉన్నారు. David Cameron Kasky is the other guy who's he was talking on some news channel. He made this point: the reason they want you to be silent and not express your views is to create the image that most of your silence is acceptance and acquiescence. వాళ్ళ పాలసీకి అగెన్స్ట్ ఎక్కువ మాట్లాడలేదంటే ఒప్పుకుంటున్నారనే ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. సో I think that's the reason I really appreciate Mohan Garu is he's creating this where we can talk and say we are all opposed to it. So these voices enter whatever reach is there, right? Couple of few hundred people, they know people are not for these policies. As long as we are dejected and we hold back our views and we say we are frustrated with the world and not talk about it, it adds our silence mono అంగీకారం అయిపోతుంది. అంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్, అంటే నేను ఈ న్యూస్ No, I'm just telling. ఇట్స్ నాట్ దట్ అంటే సోషల్ మీడియా నుంచి అవుట్ అని కాదు, బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఆన్ సోషల్ మీడియా అండ్ పోస్టింగ్. And again, we నాకు don't. వచ్చింది నేను చేస్తున్నా కానీ, బట్ యాక్చువల్లీ ఈ న్యూస్ లో ఈ చట్టం అంతా చూడాలి వినాలి అంటే ఇట్స్ No. నేను ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే సింపుల్ అండి. ఐ డోంట్, నాకు సోషల్ మీడియా ప్రెసెన్స్ అంత ఎక్కువ లేదు. బట్ వాట్ ఐ డూ ఇస్ ద పీపుల్ ఐ టాక్ టు ఇన్ మై డైలీ లైఫ్, రైట్? ఐ బ్రింగ్ అప్ దీస్ టాపిక్స్, ఐ ఆస్క్ దెమ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఐ మేక్ దెమ్ థింక్. It's not aggressive or confrontational in that sense. It's basically asking them the question to think, what would you do? Just like speeding, right? మనం అంటే haven't we did a speeding? When we were students, మనకు స్పీడింగ్ టికెట్ ఇస్తే would we be in the same sense saying, oh, మనకు కూడా తీసేయాలనుకుంటాం? కాదు. Nobody would agree to that, and that is enough, and that person will have a conversation with someone else, right? ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్ బిల్డ్ చేసినా చాలు, వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ పార్ట్. గోరంత దీపం సినిమాలో నారాయణ రెడ్డి గారి పాట అది, దాంతో మొదలు పెట్టింది. సో ఐ విల్ యాడ్ టు వాట్ ట్రాక్స్ గారు చెప్పేది. అందులో మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది, కడలి నడుమ పడవ మునిగితే కడదాకా ఈదాలి అని. సో it's kind of looks like cheesy, but it is, you find inspiration from poetry and songs only. That's one reason why they have so much power. జగమంతా దగా చేసిన చిగురంతా ఆశించుడు, దట్స్ హౌ దట్ సాంగ్ విల్ ఎండ్. ఇంకోటి, లాస్ట్ వీక్ మీరు అడిగారు హౌ ఆర్ యూ జస్ట్ కోపింగ్ అప్ విత్ దిస్ న్యూస్ అంటే, it exalts some toll on you. So something like, ఒకటి, if you don't care, I mean, I'm at a position where I can say like, f this, I don't care whatever happens. The thing about it is, it's not in my nature to not do anything. So ఏదో చేయాలి అనుకుని ఇక్కడికి వచ్చాను. And again, ఏదో చేయాలి, how do you communicate it? It's just create enough noise and let it ripple through. ఇది జనవరి నుంచి సీరియస్గా తీసుకొచ్చేస్తున్నాను కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 100 days అయింది దీనికి, దాని గురించి సెపరేట్ వీడియో పెట్టాను. ఈ 100 daysలో subscribers, they grew from 200 at that time, exact గుర్తులేదు. Now last I checked is like 6,150 that day. So that's not nothing. That means it is spreading, maybe slowly, maybe there will be critical mass at some point. At that point, I also want to tell those who are listening, so like-minded people వింటున్నప్పటికీ, you might want to talk to within your community or within your close-knit people, and if there is strong support for this administration and Trump or whatever it is, make them feel how you feel about it. It doesn't have to be confrontational. Just say, okay, like, this is not acceptable to me, why is it acceptable to you, or something like that. Have those conversations. Don't be quiet. మౌనం, మతి తప్పిన కాకుల రథలో మౌనమే మెరుగు అంటాడు. అందులో దానికి నేను మౌనం అంగీకారం కాదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఇది మతి తప్పిన కాకుల రథ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తుంది. మౌనం అంగీకారం కాదు, మౌనమే మెరుగు అన్నాడు నారాయణ రెడ్డి. ఇందులో దహించే బాధల మధ్యన సహనమే వెలుగు. ఇది దహించే బాధలు, సహనం కూడా అంగీకారం కాదు. తిరగబడు, ప్రతిఘటించండి. జస్ట్ మేక్ పీపుల్ రియలైజ్ it.
the message. That's why I chose this song. Let me close this with what I started with. కోరంత దీపం కొండంత వెలుగు చిగురంత ఆశ జగమంత వెలుగు జగమంతా దగా చేసిన చిగురంత ఆశను చూడు ఆ చిగురంత ఆశ. This is a good week. I think even though a judge was arrested, it seems like he's escalating it. I think he's losing it. Thank you so much, and Idraki, so for helping Thanks, me Mohan again. through this. We'll see you next week. Thank you. Appreciate it.